Uh, uh, Yo guys, sedikit tipis-tipis leg day aja. Kali ini kita main kaki aja sedikit leg day. Sebenarnya cuma punya waktu 2 jam, tapi mudah-mudahan efektif lah ya. 2 jam enough lah. This is wartime, this is our time, we won't be denied. Feed the fire that is raging inside. This is no time, this is showtime, we will fight till their wills are broken. This is game time, and it's game time. Gue biasanya selalu membuka opening dengan abductor. Habis abductor kita move on ke seated leg curve and lying leg curve, and after that we gonna move on to the squats, hex squat, leg press and everything. Oke, dan mungkin bakal ada sedikit yang lainnya kalau gue masih kuat, kalau gue ada punya energi, dan kalau gue punya banyak waktu, because I love doing the volume workout when it comes to the leg training. Enggak tahu kenapa, mungkin karena dengan adanya volume jadinya I'm pushing more blood into my legs, and itulah kenapa gue suka melakukan dengan high volume leg workout. But ya, kita lihat aja gimana kondisi gue, keadaan gue pada kali ini, apakah gue fit apakah enggak. Let's see guys. Show the strength that just can't be defied. Find the power to devour, let the beast inside now be woken. In this world only the strong will survive. Hear the roar and you will know you're alive. Feel the energy build in your soul, 'cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born. Another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Be immortalized. Raw motion, good emotion, they will testify. And our memory will endure for all time. Never hiding, no dividing, let them witness us move as one now. Show no mercy, let the world see we're invincible. Show them nothing is beyond our control. Take it higher, our desire will determine what we become now. Are you ready for the test of your life? See the fear bleeding right through their eyes. Feel the energy build in your soul, 'cause it's time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born. Another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the call of confrontation. Today we feed on domination. Secure a legacy that will never die. Be immortalized. Hal yang ditunggu-tunggu sebentar lagi datang. Kalian tahu apa? Mr. Olympia tahun 2022 bakal the most excited things, because karena kita bakal ngelihat Big Ramy, Nick Walker, apalagi Nick Walker sekarang lagi gede-gedenya 300 plus pounds. Oke, dan dia sekarang udah start kurang lebih 2 atau 3 minggu diet sekarang buat preparing Mr. Olympia. Kayaknya mereka semua 16 weeks out, 16 weeks out, and I think this is really the most excited. I think the biggest threat of Big Ramy is Nick Walker and
who else? Hadi Choopan, I can say. And gue pernah denger podcast dari Deva Lombok, Chris Osito, Lipris. Bahkan mereka bilang katanya Olympia tahun ini yang megang bakal Hadi Choopan. So, gue pengen tanya ke kalian semua. Kalian pikir siapa yang bakal jadi Mr. Olympia tahun ini? Kalau menurut gue sih, based on what I know, gue pernah punya feeling kalau Nick Walker bakal menjadi Mr. Olympia. Tapi gue nggak tahu. Dan kita lihat aja, semoga bakal excited banget. Apalagi ada Andrew Jack sekarang, Desi Nawadipu. But I think Dick Randy and Nick Walker is gonna be hard battle. Let's see guys, let's see. Dan satu hal lagi yang bikin excited itu Brandon Fury. Kalau untuk modern sekarang, gue pikir Brandon Fury lumayan berbahaya. Karena Brandon Fury dia kayak punya ciri khasnya sendiri. Brandon Fury kalau kita compare dengan kompetitor sekarang, gue pikir Brandon Fury is the most conditioned guy in open. Tapi gue nggak tahu sih, oke? Kalau misalnya kita bandingin lagi Nick Walker sama Brandon Fury, Nick Walker gue pikir bisa bringing conditioning. Apalagi Hadi Choopan, oke? Hadi Choopan is the most conditioned ever in modern era for open bodybuilding. Tapi kita lihat aja, Brandon Fury is the most excited guys. I called the Brandon Fury is the King Kong. The three guys, Dick Randy, Nick Walker, and Brandon Fury. Who you guys got? And who you guys think is gonna be take the title for Mr. Olympia 2022? Feelings, take no prisoners now, take it. There it is, standing in front of us. Hear it, our deliverance now. Own it, give them up an image of a simple man for time. Oh, in the calm before the storm, another legend will be born. Another battle will be won. We will rise. Oh, so heed the Banyak yang kritik Brandon Fury legs is not really good enough. But percaya guys, kalau misalnya kita compare dengan yang lain, itu karena kompetitor yang lain aja yang punya massive hamstring. Itu menurut gue ya. Tapi kalau kita bicara fisik, memang Brandon hamstring itu kalah sama yang kompetitor lain. Tapi walaupun Brandon missing di hamstring, oke, kurang hamstring ya kalau kita compare sama Big Ramy dan Nick Walker dan Hadi yang lainnya. Tapi menurut gua Brandon bisa tanding dengan top 3 Big Ramy dan Nick Walker. Tapi kita lihat aja, karena memang ini excited banget buat kita.
Berdasarkan apa yang gue lihat, Nick Walker memang dia lebih bigger sih ketika dia sama coach barunya ketimbang dengan Matt Jensen. Dan gue pikir juga kan coach barunya Nick Walker itu Dom Mustasio ya kalau nggak salah ya. Dia itu juga termasuk orang yang jenius juga. Dia tuh menurut gue the most underrated coach for being a great coach. Menurut gue dia bagus dan dia bisa improve Nick Walker. Kalau menurut gue Nick Walker itu besar karena memang work hardnya yang memang udah bertahun-tahun dari dulu latihan. Dia memang latihan training heavy untuk mendapatkan size sebesar dia. Tapi ketika dengan Matt Jensen dia di-push lagi. Makanya ketika dia di coach sama Matt Jensen, besarnya dia itu bukan seperti besar orang biasa. Jadinya memang besar-besar level competitors. Ketika sudah matang sama Matt Jensen baru dia pindah, dia lebih bigger lagi, makanya dia bisa lebih dari 300 pound lebih sama coach barunya Dom Mustasio. Bismillah. Habis langsung. Baru deh Nick Walker sama Big Ramy saingan size sekarang, meskipun masih bakal gedean Big Ramy gue yakin, tapi bodybuilding is not about size, it's about the complete package, conditioning, size, symmetry, flow, and everything. Kita lihat Big Ramy versus Nick Walker. I'll see you guys soon. Who you got for winner 2022 Mr. Olympia? Let's discuss in the comment section below. Let's go.